Hey guys! How you doing? I'm Nick. So for this video ay magbubukas ako ng package malamang, and in-order ko to nung 12/12 kasi last December 11, just in time for the next big day na 12/12 sale ng Shopee, nag-publish na finally ang MPress ng Why Do You Hate Me book ni Jonaxx. So, second book siya sa Art of Seduction series, and napaka-impulsive ng pagbiling ito, pero I check it out kasi first night pa lang, noong December 11, na sold out na siya. So, hindi ko siya agad na check out. Bala kong i-check out nung 12/12 nga kasi medyo hesitant pa ako kasi wala talaga to sa plano sa mga gastos ko this year. But, na-sold out siya nung gabi, kaya lang nung kinabukasan, nagulat ako, mag-check out sana ako ng ibang item. Bumalik siya sa cart ko, so, nung nakita ko nag-restock, na-check out ko agad, at eto na nga po tayo. And by the way, I will be giving away a Why Do You Hate Me book, so watch until the end of the video para malaman nyo kung paano. And, let's open this. So, Why Do You Hate Me? It is a book about Charity and Jaden. Yes. Wala lang, naghahanap lang ako ng Phoebe. Gusto niyo yung Phoebe? Akala ko may Phoebe. Charles. Baka naman nasa loob pa. Parang first book ko nga pala to na binili na sa akin talaga. Kasi yung ibang unboxing ko before ay napanalunan ko din siya sa giveaway. So yung Good Lips series and yung baka sakali na MPress ko, napanalunan ko lang siya sa giveaway. But this year, parang wala na akong swerte. Hindi naman sa wala ng swerte, but wala talaga akong napapanalunan na giveaway pa this year. Kaya naisip ko, baka this is the right time for me to give away a book. Minsan lang naman. Kahit hindi ko pa kompleto yung Jonaxx book, wala lang. Gusto ko lang magbigay kasi I recently reached 1,000 subscribers in this YouTube channel. So, just to give back, even a little. Ayan na. Ang nipis pala niya. Wait, ang dulas po ng kamay ko dahil I have sweaty palms. Tada! So, nung 12/12 ko lang siya in-order, diba? But, today is already December 17. So, mabilis lang. And thankfully, walang issue sa delivery kasi nakita ko sa Jonaxx Stories group, Jonaxx Stories Lovers group or sa JSL group, may nag-automatic na cancel ang Shopee. So, thankfully, dumating agad yung sa akin. Ang higpit naman. Ayan na. Talagang ang higpit. Yan na yun. Tada! Yes! From the author of the best-selling books. Mapapansin kaya, Heartless, Every Business of Beauty, and the Baka Sakali trilogy. So, hindi ko na babasahin. Alam niyo na naman to. By the way, I already read this book. But, syempre, may special chapters. And, yun naman yung hinahabol sa book, diba? Wala pa akong Phoebe. Gusto ko may Phoebe. May sticker plate daw, sabi ng MPress. Hala, mat siya. Ang tawag.
cellphone nga. May sticker nga. Ito na yung freebie ata, sticker plate. Sticker nga ba to? Mas na-excite talaga ako sa sticker kasi may hilig ako sa sticker. Wala pa. Yes, sticker nga siya. Sticker plate. So, may nakalagay siya from the bookshelf of. Pwedeng lagyan ng sulatan ng name. And then, yes, wait lang. As a book lover, I like sniffing books or smelling books. It's definitely new. Ang bango. So, here's the bookmark. Ta-da! Just like the cover. Wow. I cut yung video. But anyway, let's move on to the special chapters. Siyempre, hindi mo papakita. But, bibilangan ko lang yung page para may idea kayo kung hindi pa kayo nakaka-order. Okay. Special chapter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami ah. Wait. 11, 12, 13 pages. Almost 13 pages. And yeah, ganda. In fairness sa MPress, gumaganda na yung covers niya, guys. Kasi yung first covers, maganda din naman. Kaya lang, I prefer colorful covers ng book instead yung dati na puro black. But it's still beautiful pa rin naman. Another Jonaxx related order that I got last, hindi ko natanda yung date. Basta it's a donation drive from CLM Bookshop na postcards ng ng calligraphy postcards. It's a donation drive nung nagkabag yung Ulysses. Nagka-typhoon Ulysses. So it's from CLM Bookshop. And tada! So, I have Sunshine, Nicola Aragon, si Sonny, si Avon, si Sari, Ayla Laviste, Radley Riego, Antonio Slienzo, Mercadejas Ali, Eurydice Ametesaniel, Yuri, Ace, Saldua, Annalise, Amber, Elijah Riley Montefalco, and then Noah. So, nakakalungkot lang kasi walang Hendrix D. Si Hendrix yung pinaka-bias ko. Si Hendrix ang hinihingi ko, tapos si Pierre yung dumating. Baby brother ko lang to. Wow. So, let's talk about the giveaway. The mechanics I will discuss, but for clear... So, the mechanics I will be posting din naman sa description box and sa community tab ko. So, to enter, just watch this video, of course, and then take a screenshot that you're subscribed and turn on the notification bell as well. And reply the screenshot to my pinned tweet and follow the other instructions there. So, dati talaga sumasali lang din po ako sa mga book giveaway ng mga ibang JSL. So, if you could please visit my other videos, I have a playlist at the end of this video na any Jonaxx related videos or content na ginawa ko. So, I have 3 entries for a music video contest na Good Lip series, and dun ko na panalunan yung GLS books ko. Tapos, meron din ako daw mga unboxing ng other books na meron ako na napanalunan ko, thankfully. And nagkakalimba covers din po ako ng mga OST from Jonaxx stories. And I also have a Jonaxx journal na naipost ko na siya sa group, but parang konti pa lang yung nakaka-view nung flip through ng buong journal ko. And I will upload more Jonaxx content, so I hope you guys can support me and join my giveaway. So, without further ado, I will have a montage of this book and see you on my next video.